Jaya Shri Krishna Jaya
I can do one more. I can do one more. Sorry. Then I have to repeat myself. No, you don't have to play, it's just singing. But let's go just to one more, then you can. Yes. And do one more. Someone else can play with us. And she play harmony? You play harmony? Me neither, by the way. I can just play a few melodies. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
come on. Yeah. Yes. Yours is good. Yours kan even zo. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namite
Pak die Joost nog even. Ja? Pak die eerst maar. Oh, she's gonna play. Yeah, that's good. I didn't know that. Sorry. Nou, iemand is niet bezig.
Shri Prabhupada ki Do we have a second mic? I think he left. No, he's. Hare Krishna. Thank you for coming today. It's for Amsterdam Sunday Feast. Today's lecture will be given by Her Grace Triveni Mataji. It's the first time, Mataji? Haribol. First time? Big Haribol! It's in Russian, please. Translation from Jagadish Prabhu. Харе Кришна, дорогие преданные. Hare Krishna, dear devotees. Спасибо, что вы пришли сюда сегодня, чтобы прославить Господа. Thank you that you all came here today to glorify God. И мы начнем с мантр. And we will start with the mantras. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритям. Нарам чайфа нароттамам. Девим сарасвати ясам. Тато джая мудирае. Наштакраеш вабадришу. Нитям Бхагавата севая. Бхагават Ютамашлаке. Бхактир Бхавати Найшики. У нас сегодня с вами хорошая возможность послужить Шримад Бхагавата. And today we have a very nice opportunity to serve Srimad Bhagavatam. Но перед тем, как я начну, я хочу попросить ваших благословений. But before I start, I would like to ask you for your blessings. Я хочу послужить вам наилучшим образом Шриле Прабхупаде, моему духовному учителю. Благословите меня, пожалуйста. Because I would like to serve you in the best way possible, also serve to my Guru Maharaj and to Srila Prabhupada, so please give me your blessings. И сегодня мы прочтем стих из Шримад Бхагаватам. And today we will be reading
verse from Srimad Bhagavatam? 4.11.22. 4:11-22. Жду, пока включится презентация. We are waiting for the presentation. Я прочту стих на санскрите, потом на русском. First I will read in Sanskrit and then in Russian. Качит карма вадантьянам, свакавам апарендрика, экакалам паредайвам, пумсах камам тапаре. Одни говорят, что различные живые существа воплощаются в разных телах и по-разному наслаждаются и страдают, потому что такова карма. Другие утверждают, что в этом повинна природа. Третьи приписывают это влиянию времени, а четвертые называют это судьбой. А пятые видят причину этого в желаниях. У меня здесь. На английском есть, да? The translation should go. Very different. Yeah. Should you? Читайте на английском. The differentiation among varieties of life and their suffering and enjoyment is explained by some to be the result of karma. Others say it is due to nature, others due to time, others due to fate, and still others say that it is due to desire. There are different types of philosophers: Mimamsakas, atheists, astronomers, sexualists, and so many other classifications of mental speculators. The real conclusion is that it is our work only that binds us within this material world in different varieties of life. How these varieties have sprung up is explained in the Vedas. It is due to the desire of the living entity. The living entity is not a dead stone. He has different varieties of desire or karma. The Vedas say kamo karshit. The living entities are originally parts of the Lord, like sparks of a fire, but they have dropped to this material world attracted by a desire to lord it over nature. That is a fact. Every living entity is trying to lord it over the material resources to the best of his ability. Еще. Oh. Комментарий. This karma or desire cannot be annihilated. There are some philosophers who say that if one gives up his desires, he again becomes liberated. But it is not at all possible to give up desire, for desire is a symptom of the living entity. If there were no desire, then the living entity would be a dead stone. Srila Narottam Das Thakur therefore advises that one turn his desire towards serving the Supreme Personality of Godhead. Then desire becomes purified, and when one's desires are purified, one becomes liberated from all material contamination. The conclusion is that the different philosophers' theories to explain the varieties of life and their pleasure are pain, and pain are all imperfect. The real explanation is that we are eternal servants of God, and that as soon as we forget this relationship, we are thrown into the material world, where we create our different activities and suffer or enjoy the result. We are drawn into this material world by desire, but the same desire must be purified and employed in devotional service of the Lord. Then our disease of wandering in this universe under different forms and conditions will end. Намо Вишну Падая Кришна Пешкая Бутале Шримата Бхактивиданта Свами Нитинаме Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявани Пащакья Деша Тарине Ванчакал Патарукешча Крипа Синду Пьяйвача Патитанам Павана Пьо Вайшнава Пьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шрила Прабхупада назвал наше общество обществом сознания Кришны. Srila Prabhupada has named our society the Society for Krishna Consciousness. И когда ему говорили, что давайте назовем наше общество обществом сознания Бога, чтобы всем было понятнее, он говорит, нет, это будет общество сознания Кришны.
And then at some point, disciples were asking him, "Why don't we just call our society the society of God's consciousness? That would be more understandable for everyone." But he said no. He insisted on Krishna consciousness. Как вы думаете, почему мы хотим пробудить в себе именно сознание Кришны? Why do you think that specifically the Krishna consciousness we want to awaken in ourselves? That's a question to us. Yeah, that's the question is to everyone. Sorry? Yeah, so why do you think that specifically Krishna consciousness that we want to awaken in ourselves? Instead of God consciousness, Yeah, right? well, Why the Uh-huh. focus on Yes. that it is Because Krishna he is the Supreme consciousness? Lord. Yes. But that's Потому God. что то, куда мы направляем наше сознание, туда мы и попадем. Because where we focus our consciousness at, that's where we will eventually end up at. И мы хотим прийти к Кришне во Вриндаван. And we want to come to Krishna in Vrindavan. Мы хотим участвовать в его лилах, в его играх. We want to participate in his leelas and his pastimes. Мы хотим служить ему с любовью и преданностью в месте, где он получает максимальное наслаждение. We want to serve him with love and devotion together in the place where he gets the most of his satisfaction and enjoyment. И этот стих, он раскрывает нам секрет, как мы можем вернуться к Кришне. And this verse actually tells us the secret how we can go back to Krishna. И это секрет, который может воспользоваться каждый из нас. And this is the secret that any one of us can use. Итак, наша проблема сейчас в том, что мы не с Кришной. So our problem right now is that we are not with Krishna. И Шрила Прабхупада, он говорит в этом комментарии, мне очень понравилась эта аналогия, что мы как искры, которые вылетели из огня. And Srila Prabhupada in this purport, I liked it a lot. He compares us to the sparks that just left the fire. И прежде чем перейти к решению проблемы, давайте сначала посмотрим на ее причину. Как случилось так, что мы попали в материальный мир, наслаждаемся здесь и страдаем? And before we get to the solution to the problem, let us first see how we actually ended up here, that now we are here suffering, enjoying and suffering. И в этом стихе указывается 5 причин And, возможных. In this verse, there are 5 reasons why we end up here. Некоторые говорят, что это карма. So some say it's karma. То есть мы совершили в прошлом какое-то действие, и сейчас нам приходят последствия, и мы ничего не можем изменить. So we did some action in the past, and now we are reaping these consequences from the past, and now we cannot do anything about it. Другие говорят, это природа. То есть природа ограничивает нас. Когда душа попадает в материальный мир, нас ограничивает тело, ум. And then the others say it's the nature, so the nature is limiting us. Yeah. So when the soul gets here, it gets this body, the mind, and then they are limiting us now. Например, мы не можем быть в 2 местах одновременно. For example, we cannot be at the same in different places simultaneously. Ум мешает нам наслаждаться. Also, the mind is an obstacle for our enjoyment. Поэтому виновата природа. Therefore, it's all the nature's fault. Некоторые говорят, что дело даже не в карме и не в природе, а дело во времени. And some say that it's not even about the karma and the nature, but actually it's all about time. Время идет, мы не можем время остановить, и время перемалывает нас. Time is passing by, and we cannot stop it, and the time, little by little, grinds us. Четвертый говорят, это рок судьба. And the fourth reasons, they say that actually it's all about fate. То есть какая-то высшая сила по непонятной для нас причине создает нам трудности. So some higher power, which for we don't know which reason, but it creates some difficulties for us. И у всех этих 4 ответов одно настроение безысходности. Мы ничего не можем изменить. And in all of these 4 listed, there is this one mood that is there. Is that we cannot change anything. It's like fatalistic mood. Но также здесь дается 5-я причина, на которой подробно останавливается Шрила Прабхупада, и это желание живого существа. But here also there is this 5th reason which Srila Prabhupada actually focuses on, and that is the desire of the living entity.
То есть у нас есть определенный заказ, мы хотим наслаждаться при определенных обстоятельствах. Материальная природа, она дает нам эту возможность. So we have a certain desire, we have a certain request to desire to enjoy here with the material nature, and the material nature is fulfilling that. И может создаться вопрос, хорошо, я хотел наслаждаться, да, это правда. Но при чем здесь страдания? Страданий-то не стояло в моем заказе. And then naturally maybe we can have this question, okay, so yeah, I wanted to enjoy here in this material nature, but I never wanted to actually suffer. Then how are these two things related together? И действительно, все живые существа, они хотят получать удовольствие и избегать страданий. And this is true. All the living entities, they just want to enjoy and then they want to avoid the suffering as much as possible. Вся наша деятельность направлена именно на это. All our activity is basically focused around that. То есть кто-то сейчас работает, Somebody's working now, кто-то пришел на лекцию, somebody came here to the кто-то lecture, уехал в отпуск. somebody went on vacation. Но цель любой формы деятельности But the goal of any activity – это быть счастливым и избежать страданий. is actually to become happy and to avoid suffering. И в этом нет ничего удивительного, потому что быть счастливым – это наша природа. And there is nothing surprising about that because actually our nature is to become happy, to be happy. Никогда не будет так, что живое существо скажет «я не хочу быть счастливым». It will never be a time when the living entity would say that I don't want to be happy. Так откуда же страдания? So the question is where all these sufferings come from? А секрет в том, что изначальное положение души – это быть счастливым, служа Господу. The secret here is that the original position of the living entity is to be happy while serving the Lord. И когда мы служим Господу, мы можем получить счастье в чистом виде. And then when we serve to the Lord, we can receive that happiness in its purest form. Но когда мы хотим наслаждаться отдельно от Господа, мы изменяем своей природе. But when we want to enjoy separately from the Lord, then we betray our original consciousness. И мы уже не можем наслаждаться счастьем в чистом виде. And we can no longer receive that enjoyment in its purest form. Мы можем наслаждаться только счастьем в рамках двойственности. Then we can only enjoy in the framework of this duality. Потому что материальное счастье на самом деле счастьем не является. Because the material enjoyment or material happiness actually cannot be considered as the real happiness. Это всего лишь попеременное чередование убежденности, что я счастлив, и убежденности, что я страдаю. It's just the changing of first of my conviction that first time I think that I'm happy, but then I suffer, and then when the suffering ends, I feel that I'm happy. И когда мы захотели получить счастье отдельно от Бога, мы автоматически заказываем страдания как неотъемлемый атрибут материального счастья. And then as soon as we have decided to enjoy separately from the Lord, we automatically order those sufferings that we are getting. Потому что обратная сторона материального счастья – это всегда страдание, иначе мы не можем почувствовать здесь счастье. Because the other side of the material happiness is always suffering, because otherwise that's how the material world is designed. We are never going to be able to experience happiness without the suffering. Поэтому не удивляйтесь, что вы заказывали страдания, вы их заказывали. So therefore, don't be surprised that actually you did not request any suffering, but actually you did. То, что мы забыли, наши отношения с Богом – это коренная причина всего того, что происходит с нами в этом мире. And the fact that we forgot our relationships with the Lord is the original source of all the suffering that is happening to us in this world. То есть мы хотели наслаждаться определенным образом, и сейчас мы смотрим то кино, которое мы заказали. So that means that before we wanted to enjoy in a certain way, and now we're just basically watching that movie that we have requested at some point. То есть Брахма, творец Вселенной, он построил для нас огромный кинотеатр. So Brahma, the creator of this universe, he has constructed for us a very nice movie theater. И здесь все кажется настоящим, все кажется реальным.
And everything here looks like so real, so authentic. Знаете, сейчас вот есть кинотеатры и такие вот очки там 4D, 5D, и там вот когда сидишь, Yeah, you know, like now there's these movie theaters where you put on these glasses and there's like 4D, 5D, and then when you're sitting there, ты можешь почувствовать ветер, воду, все как будто бы это происходит с собой. you can feel literally things like the wind, the water, like you're sitting there and you literally feel it, like things are happening to you. Точно так же и здесь. Нам все кажется реальным. Мы во все можем поверить. It's just exactly the same when we are here. Everything seems so real to us that we believe that this is the reality. Можно поверить в то, что мы это тело, We can believe that we are this body, что нам нужно выживать, that we need to survive, что нам нужно конкурировать с другими. that we need to compete with others. И мы сидим в этом кино и смотрим этот фильм, And we are sitting in this movie theater and watching this movie. каждый свой, Each has his own movie, только потому, что мы захотели пойти в этот кинотеатр. but just only due to the fact that we desired to be in this movie theater. Мне бы хотелось поделиться с вами рассказом, который я услышала от его милости Чайтаньи Чандра Чарана Прабху. I wanted to share with you a little story that I've heard from His Grace Chaitanya Chandra Charan Prabhu О том, как душа уходит из духовного мира. about how the soul actually is leaving the spiritual world. Говорится, что когда душа уходит из духовного мира, у нее 3 раза спрашивают: ты точно этого хочешь? It is said that when the living entity is leaving the spiritual world, the soul is leaving the spiritual world. He's been asked 3 times, "Do you really want to do it?" Господь беспокоится, потому что Он знает, на какие проблемы обрекает себя душа. Because the Lord is very much worried because He knows which problems the soul is going to face. Но душа говорит: почему ты беспокоишься? Я тебя не забуду. But the soul replies, "Why are you so worried? I will not forget you. Мы с тобой связаны навечно. We are bonded with you for eternity. Я тут ненадолго и вернусь. It won't take a lot of time. I won't take a lot of time. I'll be back soon. Дай мне попробовать побыть Богом. Let me just try to be God." И Кришна говорит: ну попробуй, только осторожно. And Krishna replies, "Yeah, okay, you try, but just be careful." А кого мне бояться, говорит душа, ты же у меня в сердце. And then the soul is saying, "But who should I be so afraid of? Because you are in my heart." Но живое существо не знает, что этот разговор слышит вечная служанка Господа Майя. But the living entity is not aware of the fact that this conversation is also heard by Maya, the servant of the Lord. И Майя ей очень приятно слышать этот разговор. And to Maya, this is not so pleasant to hear this conversation. И она думает: какой предатель? And she thinks such a betrayer. Это ты так разговариваешь с Кришной? That's how you talk to Krishna. Кришна такой любящий, такой милосердный. Krishna so loving, so magnanimous, Иди сюда, я сделаю тебя Богом. so merciful. Come here, okay, I will make you God. Смотри, какая у меня есть форма. Look, what form I have. Точно такая же, как у Бога. Just the same as God has. Голова, Head, двурукая форма, 2 hands, 2 ноги, 2 legs, и завороженная душа смотрит на эту форму. and this mesmerized soul is looking at this form. И Майя говорит: посмотри, что ты хочешь? Ты хочешь быть независимым? And Maya is saying, "So what do you want? Do you want to be independent? Ты хочешь создавать свои миры? You want to create your own worlds? Ты хочешь обрести сверхспособности? You want to achieve some super abilities? Посмотри, какая тонкая психика в этой форме. Look at this very subtle psychic in this form. Какие эмоции ты можешь испытывать? Look at what emotions you can experience, Какую деятельность совершать? what activity you can perform, Какие способности развивать? what abilities you can develop." И душа говорит: Майя, дай мне эту форму. And the soul replies to Maya, "Yes, give me that form." Майя говорит: хорошо,
Хорошо, но надо немного заплатить. And Maya says, okay, but you need to pay a little bit. А что нужно? And what is required? Отдай немного своего сознания Кришне, иначе ты не сможешь быть счастлив в этой форме. Just give me a little bit of your Krishna consciousness, because otherwise you're not going to be happy in this form. И душа говорит, хорошо, мне жалко, я уже к этому готова, бери. And the soul is replying, yeah, okay, no problem, take it. I already were prepared for that. И душа входит в материальное тело. And the soul enters into the material body. И Майя говорит, ты будешь счастлив, уверяю тебя, только работай, работай, работай. And the Maya says, yeah, now you're going to be happy. I promise you, just keep working, working, working. И человек совершает какую-то деятельность, And then the human being, he's performing some action, чего-то достигает в своей жизни, achieving something in his life, потом стареет и умирает. then gets old and then dies. И говорит, Майя, ты что, меня обманула? And asks Maya, did you cheat me? Это же все временно. This is all temporary. Я даже не успел исполнить всех своих желаний. I didn't even have enough time to fulfill my desires. Это что, обман? What is this, some cheat? Майя говорит, ну, может быть, получилась не совсем удачная модель. And Maya is replying, well, yeah, maybe that was not the perfect model this time. Но у меня есть модель намного лучше. But you know, I have a much better model. Смотри, у этой модели было 2 ноги, This model had only 2 legs, а этой 4. and this one's got 4. Никаких ограничений, полная свобода. No limitations whatsoever, full freedom now. Никаких регулирующих принципов. No regulative principles. Сексом можно заниматься прямо на улице по несколько раз в день. You can have sex multiple times just right outside on the street. И душа говорит, Майя, так почему же ты раньше молчала? And the soul says, wow, Maya, but where have you been before? Дай мне эту форму. Give me this form. Хорошо, говорит Майя, но надо немножко заплатить. Okay, says Maya, but you need to pay a little bit. Отдай свое сознание Кришне. You have to give me your Krishna consciousness. И происходит такой разговор, и душа жертвует своим сознанием Кришны ради своих желаний. And then again, this conversation takes place like that, and then again, the soul has to sacrifice some of its Krishna consciousness for these desires. И душа, которая еще не соприкасалась с Майей, And the soul that hasn't yet touched Maya before, она уверена, что если она заберется на самую высокую скалу, she's very, very convinced that if she climbs the highest mountain сбросится с нее и закричит «Кришна!», and would fall from it, and then while flying would scream Krishna, Кришна поймает ее. Krishna will catch her. И с этой уверенностью душа приходит в материальный мир. And with such a conviction, the soul comes into this material world. И Майя говорит, иди сюда, я сделаю тебя Богом. And Maya says, come here, I will make you God. В свое время Шачинандана Махарадж спросил у Шрилы Прабхупады, Back in the days, Sachinanda Maharaj asked Srila Prabhupada, зачем Кришна создал Майю, если от нее у всех столько проблем? why Krishna has created this Maya if everyone just having so many problems because of this? И Шрила Прабхупада сказал, это ты создал Майю. And Srila Prabhupada says, no, this is you who created this Maya. Если бы не было ни одного человека, который хотел наслаждаться отдельно от Кришны, ни одного живого существа, If there would be no even a single living entity who would want to desire separately from Krishna, Кришне не надо было бы создавать материальный мир. Krishna would never have to create this material world. Итак, причина происхождения разных форм жизни So the reason, the root cause of different форм. of the appearance of different living forms Это желание живого существа. is the desire of the living entity. И как же решить эту проблему? And so how to solve this problem? И решение этой проблемы Шрила Прабхупада дает нам в своем комментарии. And Srila Prabhupada in his purport is giving us the solution to this problem. В своем коротком комментарии он 2 раза говорит, что если бы у нас не было желаний, то мы были бы камнем.
in his very short purport here, he's actually repeating twice that if we would not have the desire, then we would be a stone. То есть избавиться от желания – это не решение проблем. In other words, to get rid of the desire is not a solution to the problem. Шрила Прабхупада говорит, что желание привело нас в этот мир. Srila Prabhupada is saying that the desire actually brought us to this world. Но если мы очистим свои желания и направим их на служение Богу, However, if we purify our desires and direct them to the service of the Lord, то мы излечимся от болезни материального существования. then we would heal ourselves from the disease of the material existence. Нашим скитаниям по Вселенной в разных телах, формах жизни придет конец. And that will stop our eternal wanderings across this universe in various multiple different forms of life. И если у нас нет желания возвращаться, если мы хотим хорошо устроиться здесь, And if we don't have a desire to go back to Godhead, and then we just want to settle nicely, comfortably here, Кришна не будет идти против нашей воли, и мы будем оставаться здесь. Krishna is never going to be going against our will, our desire. Then we will be staying here forever. Но если у нас есть желание вернуться к Нему, But if we do have a desire to go back to Him, то какими бы падшими мы не были, then no matter how fallen we are, хотя мы еще по уши здесь, although we are still completely here, но мы высовываем свое личико и говорим: Кришна, but я we хочу к Тебе. kind of like appearing there a little bit and saying, Krishna, well, I want to come to you. И Кришна протянет нам руку и вытащит нас. And Krishna will give us his hand and take us from here. На одной из утренних прогулок в 1975 году In 1975, during one of the morning walks, один ученик спросил Шрилу Прабхупаду: one disciple has asked Srila Prabhupada, а правда, что наше продвижение на духовном пути очень сильно зависит от нашей прошлой кармы? is it true that actually our progress in Krishna consciousness is very much dependent on our karma? И Шрила Прабхупада сказал: нет. And Srila Prabhupada replied, no. Это не так, что если человек грешен, то он меньше будет продвигаться, чем кто-то, кто более благочестивый. It's not that if a person has a lot of sin, will be progressing less than the person who is who has more goodness. Кем бы вы ни были, просто предайтесь, и с кармой будет покончено. Yeah, maybe everyone can move a little bit here front so that people can go back and forth. Thank you. Просто предайтесь Кришне, и с кармой будет покончено. Yeah, so instead, you just surrender to Krishna and then the karma will be over. Даже если вы грешник, Кришна освободит вас. Even if you are the sinner, Krishna will save you. То есть у нас должно быть, ну вот с глубины души вот это вот желание прийти к Кришне, служить Кришне. We have that, deep from the heart desire to serve to Krishna, to be with Krishna. И мне хочется рассказать вам об истории одного преданного. And I want to share with you about the story of the devotee. Его зовут Ситаласай Прабhu. His name is Sita Lasai Prabhu. У него была непростая жизнь. And he was having a very difficult life. Он начал курить, когда ему было 5 лет. He started smoking when he was 5 years old. В 10 лет его уже приносили домой пьяным. When he was 10 years old, he would be brought home drunk. В 33 года его тело было настолько больным, что он не мог спать от боли. And when he was 33 years old, his body was so diseased and so unhealthy that he couldn't sleep at night because of the pain. И врачи сказали, что ему осталось жить совсем недолго. And the doctors have told him that he has very little to live. И он впал в глубокую депрессию. And he got into a very deep depression. Он хотел жить, но смерть дышала ему. Он слышал дыхание смерти. He really wanted to live, but he already would be hearing how death is literally just breathing behind his back. В своих воспоминаниях он говорит, что он плакал как никогда. In his remembrance, he would say that he would be crying as never before. И он задавал себе один и тот же вопрос. And he was asking himself the same question over and over again. Зачем мне дали жизнь?
why I was given this life? Чтобы я умер? Just to die? Неужели цель нашего рождения — это смерть? Is it really the goal of our life is the death? И в этом состоянии он проходил мимо газетного киоска. And in this mood, once he was passing the newspaper kiosk stand, Он увидел журнал, который ему захотелось купить. and he suddenly saw a magazine there that he suddenly felt an urge to buy. И в этом журнале была статья из книги доктора Моуди «Жизнь после жизни». And in this magazine there was this article from the book of Dr. Modi, Life After Life. И когда он ее прочел, он был шокирован и тронут до глубины души. And when he read that article, he was very much impressed to the very deep of his heart. Он понял, что он вечен и никогда не умрет. He has realized that actually he is eternal and he is never going to die. Он узнал о Творце и пережил глубокую разлуку с ним. He found out about the Creator and he experienced a very deep longing for him. И из самой глубины своего сердца он сказал: And from the very depth of his heart he said, в этой жизни я вернусь к тебе, обещаю. in this life I'm going to come back to you, I promise. Он бросил пить, курить в тот же день. He quit everything, smoking, drinking on the same day. И мне хотелось бы вам показать короткое видео на 3 минуты. And I just wanted to share with you one short video for 3 minutes. Оно было снято где-то через пару десятков лет со времени этой фотографии. Yeah, it was shot probably about 20 years since this photo that you are seeing. Только попробуйте себе представить, что человек на этой фотографии и человек на видео — это один и тот же человек. Just now try to even grasp this idea that the person on the photo and on this video is exactly the same personality.
quite amazing. It's very, very interesting personality. Если у нас проснется это глубокое желание прийти к Кришне, Он будет помогать нам. So if one day we will suddenly have this deep inner desire to come to Krishna, then He will be helping us. Потому что Кришна хочет, чтобы все обусловленные существа вернулись домой. Because Krishna wants every single conditioned soul to go back to Godhead. Он хочет, чтобы все были счастливы. He wants everyone to be happy. Природа Господа — это любовь и блаженство. The nature of the Lord is love and ananda, joy. Yeah, how you say bliss, yeah. И Он хочет вовлекать в это как можно большее количество живых существ. And He wants to engage as many people or living entities as possible into this. Ниранджана с вами, он сказал очень интересную вещь. Niranjana Swami has said one interesting thing. Он сказал, одно можно сказать точно. He said that one thing you can say for sure. Есть все доказательства, что Кришна хочет, чтобы мы вернулись. There is all kind of evidence that Krishna wants us to come back. Он думает о нас. He thinks about us, Он медитирует на нас. meditates on us, Он ждет, когда мы вернемся. waits for us to return. Он ждет возможности побежать и обнять нас. He is waiting for an opportunity to run and hug us. Кришна посылает своих преданных, чтобы они постарались нас вернуть. Krishna sends his devotees to try to bring us back. Но Кришна никогда не совершает насилие. However, Krishna is never performing any violence. Он всегда сохраняет свободу живого существа, He свободу воли. always preserves that independence. Это как сохраняет свободу? He always preserves the freedom, the freedom of will of the living entity. Потому что Кришна наслаждается только любовью. Because Krishna is getting his pleasure only in love. А любовь — это дело добровольное, иначе не любовь. And love it's a free will thing. Otherwise it's not love. Мне хотелось бы поговорить о том, как мы можем развить это желание прийти к Кришне. And I would like to speak about how we can develop this desire to come to Krishna. Как вы думаете, какой элемент нашей духовной практики больше всего влияет на наше желание? How do you think which element of our spiritual practice mostly affects our desire to go back to Krishna? Devotion. Chanting. Общение. Association. В 6 стихе 15 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит: In the 6th verse of the 15th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, тому, кто слишком привязан к материальному миру, for one who is too much attached to this material world, очень трудно разорвать эти узы. it's very difficult to cut that attachment. Однако, встав на путь сознания Кришны, However, taken to Krishna consciousness, человек может постепенно сделать это. there is a chance of gradually becoming detached. Для этого ему необходимо общаться с преданными, One has to associate himself with devotees, теми, кто обладает сознанием Кришны. those who are in Krishna consciousness. И у нас с вами очень много возможностей общаться. And we all have lots of opportunities to associate. К нам приезжают духовные учителя и преданные устраивают домашние программы. We have lots of spiritual masters visiting us. Devotees are holding home programs. Мы можем вместе выходить на Харинаму. We can go out on Harinam together. Мы можем приходить сюда вместе читать священные писания, вкушать прасад. We can come all together here and read scriptures and honor prasadam. И что лично меня очень вдохновляет, это театр, который ставят преданные. And what I'm personally always inspired by most is this drama performances that devotees are doing here. Поэтому я хочу поблагодарить всех преданных, которые как-то соприкасаются с организацией. Therefore, I would like to say my gratitude, to give my gratitude to all the devotees who, to some degree, are all engaged into these organizations here.
Мне понравилось, как Махатма Прабху на одной из домашних программ I liked how Mahatma Prabhu on one of the home programs, он сказал, что мы больше ничего не найдем нового в этом мире. he said that we are not gonna find anything new in this world. Как-то к Шриле Прабхупаде пришел человек One day, one person came to Srila Prabhupada и спросил у него: вы можете погадать мне по руке? and asked him, "Can you tell? Рассказать судьбу. Yeah, can you predict my destiny by looking at my hand, at my palm?" И Шрила Прабхупада говорит: да, говорит, могу. And Srila Prabhupada said, "Yes, sure, I can." И он взял его руку, And he took his palm, смотрел на нее, качал головой. was looking at it, and shaking his head like that. Так очень заволновался, говорит: ну что вы видите? And the person at that moment became so anxious, like, "So yes, tell me, what do you see?" Он говорит: вижу, Srila Prabhupada would reply, "Yes, I see. вижу рождение, I see birth, вижу болезнь, I see disease, старость old и age, смерть. and death." Это единственные 4 новости в этом мире. These are the only 4 news in this world: Рождение, болезнь, старость и смерть. birth, disease, old age, and death. Все остальное мы уже попробовали. Everything else we've tried already. Единственное новое, что мы можем найти в этом мире, это сознание Кришны. So the only new thing that we can find in this life is the Krishna consciousness. И по милости Шрилы Прабхупады после миллионов жизней By the mercy of Srila Prabhupada, after millions of lifetimes, мы находимся в одном шаге от вечности. we are just one step away from the eternity. Поэтому давайте не упустим эту возможность вернуться домой. Therefore, let's not miss this opportunity to go back home, back to Godhead, Где нас любят и ждут. where we loved and are awaited. Это то, что чем мне хотелось поделиться сегодня. This is what I wanted to share with you today. Я коротко подведу итог, о чем мы говорили. So I would like to make a short recap of what we've been talking today about. Мы говорили о том, что как мы оказались в материальном мире We spoke about how we ended up here in this material world из-за желания наслаждаться отдельно от Бога. because of the desire to enjoy separately from the Lord. И мы сказали, что решение этой проблемы And we said that the solution to this problem – это очистить свои желания. is to purify our desires. Тогда Господь будет помогать нам, And then the Lord will be helping us потому что Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему. because He wants us to go back to Him. Он хочет, чтобы мы ответили взаимностью на Его любовь. He wants us to reciprocate for His love. И в конце мы сказали, что для того, чтобы поддерживать в себе это желание вернуться к Кришне, And at the end, we were saying that in order for us to maintain that desire to go back to Krishna, нам нужно общаться с преданными. we need to associate with devotees. У нас осталось еще 15 минут на вопросы и, может, обсуждение каких-то тем. We still have 15 minutes left for some questions, and then maybe we can discuss something. Hare Krishna. Yeah, thank you for your lecture. I was reminded of a lecture with a similar topic. I don't know if I can just make a comment. It's an additional comment. It's about the issue: why is this material? Why is there suffering in this material world? And the answer that you gave is good in itself, but this gives a different look on it. That is because we actually all want to be served. We don't want to. This is one aspect of wanting to enjoy without Krishna, is that we want to be served, and we don't want to be the servant. Yeah. So now there is very practical problem, because who's going to serve who? There can only be one object of service, and that's why the spiritual world has the perfect position. Krishna is in the center, and we are all his servants. But in the material world, there is a big problem, because everyone wants to be served. He wants to be the center. You might not be conscious of that, but that is actually deep in the core of our heart. And that is a very practical problem, and that's also one of the reasons why it is inherent of the nature of the material world that there is suffering. Ну, я до сам говорит, что кто не понял, кто-то не понял, руку поднимите, кто не понял.
что есть тоже проблема одна, что почему здесь тоже в материальном мире, как Кирилл Немат уже говорил, есть эти страдания, также еще из-за того, что чисто практически, то есть в духовном мире там все понятно, там мы все служим одному объекту, есть один объект служения. А в материальном мире, этих объектов их много. Вот, и поэтому из-за этого тоже постоянно происходит страдание, потому что непонятно, кому служить. К счастью для нас, мы знаем, кому служить. Well, we are fortunate enough that at least we have this knowledge who we should serve. Yeah. Yeah. И, наверное, еще есть время, я вам расскажу еще одну притчу. And since we still have a little bit of time, I want to also share with you a little story. Почему у нас возникают эти проблемы? Потому что мы часто слушаем людей, которые зарождают в нас другие желания. А какая проблема возникает? Потому что мы начинаем, мы начинаем служить другим вещам. Yeah, that's also one of the reasons why we often start having this problem, that we start serving to all different kinds of objects and people. The reason for that is our association with other people who kind of contaminate us with these ideas. Я расскажу притчу о лягушках. And this story about the frogs very nicely is depicting that. Однажды лягушки решили соревноваться, кто заберется на высокую гору. One day the frogs decided to have a competition who would be the first one who would reach the highest hill. И было много лягушек. And there were many frogs. И собрали звери со всего леса, чтобы посмотреть, как лягушки потерпят фиаско. And animals from the whole forest gathered together just to see how all these frogs will fail. Это похоже на отношение материального мира, не правда? And it kind of reminds us about the relationships in the material world. Им хотелось посмеяться над маленькими лягушками. In other words, all these animals, they gathered together just with one basically idea. They wanted to laugh at all these frogs, how they're gonna fail in their attempts. И когда прозвучала команда «Старт», все лягушки, они начали прыгать наверх. And when the command was given to start, лягушки начали прыгать. Вверх. All the frogs, they started jumping up. И тут с трибуны начались насмешки. And here, from where all these animals were sitting, they started laughing. Ты посмотри на них, они сейчас упадут. Hey, look at them, they're gonna fall down now. Это невозможно, что они себе вообразили. It's impossible. What have they imagined Они никогда themselves? не доберутся до вершины. They're never gonna reach the top of this hill. И лягушки одна за одной не начали падать с горы. And the frogs, one after another, started actually, falling down from this hill. А звери с трибуны, они продолжали кричать. And the animals sitting there, looking at all this, they continued yelling and crying. Вы посмотрите, гора такая высокая, они такие маленькие и слабые. Look at this hill, it's so big, it's so high, and look at you, little frogs, you're so small compared to this hill. Вы же лягушки, вы же не орлы, куда вы лезете? You're just the frogs, you're not some big eagles. What are you doing? Where are you going? И через какое-то время все лягушки, они начали падать вниз. And after some time, all the frogs, they started falling down. Но одна лягушка, она продолжала взбираться наверх. But one frog kept climbing up. И в какой-то момент она оказалась наверху. And at some point, she reached the top. И все были шокированы, как это возможно. And everyone was completely shocked how that happened. И когда она спустилась вниз, к ней подошла одна из участниц и спросила: And then when that winner frog eventually came down, one of the other frogs that was participating in this competition, she came up to her and asked, "How did you do that? как тебе удалось, в чем твой секрет? How did you manage? What is your secret?" Но лягушка ей ничего не ответила. Знаете почему? But that frog didn't tell her anything, and you know why? Because she was dead. Yes. Она оказалась глухой, она не слышала, что это невозможно. Yeah, just because she was deaf. Basically, all this time she was not hearing anything that everybody was saying. И материальный мир призывает нас со всех сторон.
служить очень многим вещам в этом мире. And the material world is constantly giving us this message to serve all different kinds of things and objects. Но сознание Кришны — это наша защита. But Krishna consciousness is our protection, defense. Мы просто должны оставаться глухи. We just have to remain deaf. Может, еще есть какие-то вопросы? Nice. Maybe some more questions or something. That we can... Yeah. Like I've just started like my journey in the area of Krishna consciousness. What I personally feel is like if we are trying to make some changes in our personality, but the people who are actually non-devotees and don't know anything about Krishna consciousness, how to tolerate their ignorance level, because sometimes I end up seeing a father not teaching his own kid, or maybe teaching his kids how to break the rules, or not stopping the kids for not following. They should not follow a certain thing, and it sometimes make me angry, or maybe how to tolerate these people, because we are trying to purify a lot of negative things within ourselves, and then we see people openly endorsing those negative traits within their kids, within their communities, and we just feel that it's very okay about. Можете привести? Прабhu спрашивает, как быть в ситуации, когда я только начинаю свой путь в сознании Кришны, и очевидно, что я стараюсь какие-то хорошие качества в себе воспитывать, вот, и каким-то принципам следовать, которым мы здесь учимся следовать, но в то же самое время, как мне относиться, как реагировать на то, что когда я вижу, как, очевидно, какие-то люди, особенно близкие, там, да, отец, как он там, например, своих детей воспитывает, то есть порой просто он фактически их учит совсем, каким-то вещам наоборот, то есть нарушать практически принципы, и он это как бы не просто даже спускает, да, с толку, а именно даже, это приветствует это, и в этот момент я становлюсь злым, и я не понимаю, что мне делать в этот момент. Мы не можем поменять других людей. We cannot change others. Даже Кришна не вмешивается в нашу свободу воли. Even Krishna, he does not interfere in our free will. Единственная возможность повлиять на других людей — это самому становиться таким, каким я хочу стать. And the only opportunity to change the others is to try to become someone who I want to become. Если они будут видеть, что пришла ситуация, в которой вы злитесь, а вы уже не злитесь, им станет интересно, как у вас это получилось. Because then, when next time this situation arises where, let's say, before you would be getting angry and mad, but now suddenly you're not, they would be curious, like, what happened with him? У меня была реализация. I had a realization. Я молилась Кришне о том, чтобы научиться справляться со своим гневом. I was praying to Krishna to be able to manage my anger. И вместо того, чтобы убрать мой гнев, Кришна дал мне еще больше ситуаций, где мне можно было тренироваться. And instead of just removing my anger, Krishna actually gave me even more situations where I could practice. И раз за разом у меня не получалось. And one time after another, I would fail. Но оставалось это желание и решимость. But I would constantly have this desire and this determination. Но в какой-то момент, когда я захотела разгневаться, я услышала, как мысль это пришла ко мне. And at some point, when again in some situation when I just wanted again to become very mad, I had this kind of like it came as a thought. Выбирай я или гнев. Choose now either me or the anger. И я поняла, что у меня сейчас есть выбор. And I realized at that moment that I have a choice now. Делать то, что понравится Кришне, To do what Krishna will like, или то, к чему меня призывает ложное эго. or to do something that my false ego is asking me to do. I'm getting a point. Though we will end this discussion right now, but sometimes it's like
the people who are doing more wrong, and if we are right, even if we don't act or react much, we feel scared that their wrongdoings can harm us in future. How can we still prevent ourselves if there is a drunk driver on the road and he's still driving his vehicle in a full 80 kilometer speed, and I'm still on the highway? How can I save myself from these people? And it's sometimes even if we are right on our path, we just feel scared from the people who are not on the right path. Но Прабху говорит, что делать, когда все-таки есть страх, что если мы там все правильно делаем, но все равно люди будут продолжать действовать неправильно, не знаю, там по дороге какой-нибудь пьяница будет ехать на полной скорости, и я, может, все правильно делаю, а и что, он просто может мне причинить вред, тогда что делать? Люди всегда будут поступать в этом мире неправильно или не так, как мы от них ожидаем. Well, people will always be acting wrongfully or not according to our expectations in this world. Но в 10 стихе 10 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит: But in the 10th verse of the 10th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, что тем, кто искренне с решимостью служит мне, я даю разум, который помогает прийти ко мне. Дадати буди йога там. that to those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Dadami buddhi yogam tam. В таких ситуациях Кришна даст вам разум. So, in that situation that you have described, Krishna will definitely give you the intelligence how to act. Не рассчитывайте только на себя. Don't just count on yourself. Ищите общество людей, которые обладают сознанием Кришны. Try to look for the society, the community of the people who have Krishna consciousness, Это сделает вас бесстрашным. and that will make you fearless. And Okay, so- also maybe you can try to change your anger into compassion. Not that. That's also in a desire for them to become Krishna conscious. Я на самом деле Прабху говорит, что может еще вариант это поменять свой гнев на сострадание. Прабху говорит, у меня нет настолько много гнева, чтобы поменять. Через людей, у которых это сострадание есть, вы можете его обрести. Through the people who has this compassion, we can also get that compassion. Мы в общении с людьми мы перенимаем их качества. In the association with others, we are taking their qualities. То есть вы сейчас чувствуете себя по-другому, чем с теми людьми, потому что другое общение. In other words, here, for example, with the people, you feel yourself differently than associating with other people. Нам нужно заканчивать. Yeah, but we have to end. Вот если есть вопросы, то можно после программы задать. If you have any more questions, then we can discuss it after the program. Hare Krishna. Спасибо большое. Thank you very much. Харе Кришна. Спасибо. Джай Шри Прабхупада. Yes. That's okay with me. So you're ready to tolerate me. Jaya Karuna Nitai Jaya Gaura Chandra 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 Shri Shri Karunita Gaur Chandra ki Jai.
Ki bhajayo jaya Gora Chande Arati Krishna
Divine loving grace, Lazy Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki ISKCON founder Jaya Srila Prabhupada ki Ananti Koti Vaishnavanda ki Namachaya Srila Harirasakur ki Prem Sako Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhaktivinoda ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kund Radha Kund Giri Govardhana ki Sri Vrindavan Dham ki jai, Sri Navadvip Dham ki jai, Sri Ayodhya Dham ki jai, Sri Dwarka Dham ki jai, Ganga Mejaramaya ki jai, Sri Mati Tulsi Marani ki jai, Sri Karunani Thai Gaura Chandra ki jai, Amsterdam Sunday Love Feast ki jai, Gaura Premanande. Oh, glory to the Son of the Lord. Oh, glory to the Son of the Lord. Oh, glory to the Son of the Lord. Oh, glory to the Lord, Sri Sri Guru Gauranga Jai Srila Prabhupada. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya.
बोलो श्री श्री कर्नाटक गौरचंद्र भगवान की Krishna. Thank you all for coming today. Today's Sunday Love Feast. First of all, thank you so much. It's great for Vida Prabhu for coming today. Haribol. And also a big Haribol to our lecture of today, first time. Her Grace Triveni Mataji. Haribol. The cooks of today, Her Grace Jayashree Mataji and team. Also a big Haribol to them. Flowers and all were done by Grace Sophia Mataji. Also big Haribol! So I would like to inform you about our upcoming events. At the end of August, 31, we will celebrate Balaram Purnima, the brilliant day of Lord Balaram, the older brother of Lord Krishna. There will probably a program in the evening at the temple, but more information will follow. Then on the 7th of September, there is Janmashtami. We will celebrate it in the Oranje Kerk, close by. We did it last year also, if you remember. So it will be, I think, something from 4 till 9, 3 till 9, something like that. I think it was also in our newsletter. And the day after, 8th of September, we will celebrate the Veterans Day of our founder, Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. We do that normally in the morning, so probably it will be the same thing as last year. And then finally, 23rd of September, Radhashtami, the Veterans Day of Srimati Radharani. It's on a Saturday, so again we will have a nice program in honor of Radharani. So please notice in your agenda. Details will follow in our newsletter. If you don't receive it yet, please go to our website, iskonamsterdam.nl, so you can register.
Some a little bit closer by, next week Saturday, the group Harinaamse-Kirten.nl will go to Sittard Geleen. It's a place in Limburg, most southern province of the Netherlands. Actually, it is the last city they will visit from the third year they are doing this. So it's 3 years they already did. And from September, a new cycle will start. They will again start in Groningen or Friesland, something there. Go all the provinces again. So if you are able to, please go. Information about this is on the website harekrishna.nl or in our newsletter again. So are there any first time visitors of you today? So we give a small token of appreciation to our first time visitors. Yeah. So please raise your hand if you're the first time. Tomorrow there's also Harina, right? No, Kirtan. Yes, yes, I will come back on that. You, please. You're first. So everyone is now booked. Who is here for the first time? First time to Amsterdam. Yes, first time in Amsterdam. I think it starts around 6 or something. Something like that. So tomorrow in the Vondelpark, His Grace Madhu Prabhu has come. Today he did give some program in Leeuwarden, I think. But tomorrow he will be in Amsterdam, in the Vondelpark. So you can all come and visit. On Facebook, I don't know if you have a Facebook account, but there's more information about that over there. So we will continue now with the prasadam. We will serve prasadam in the temple. So I would like to request if. Before that, there's also one birthday today. It's very special devotee for us. Who's also in the kitchen always. Hare Krishna. Hare Krishna to you. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna to you. Hare Prabhu ki jai. Happy birthday, Prabhu. How are you? What did you think? So Jagadish Prabhu, do you need service? Yeah, maybe a few more Prabhus and a few more Matajis. Yeah. So if few people want to help, please go to the kitchen. But before we So please make rows. So the Prabhus will sit over here in 2 rows, the gentlemen. And ladies, the Matajis will sit in 2 rows over here. You can take a cushion to sit down. So please sit in a row. Oh, Prabhus, please sit there. Others. Because the prasadam will come. You can go a little bit more to the back. Yes. Yes. Then turn it on. So, if everything is on the speaker, we can try the prasadam prayers. Mahapashade Govinde, Nama Brahmani Vaishnave, Smalta Punya Tasracham, Vishnu Sojanayate, Sharira Avidyaja, Jodindriyata Heka,
Vipe Vishai Sagore Armasti Jivati Lobha Moisturati Taki Cheta Satil Sansare Krishna Paradoya Moy Share Bare Chivachai Prasad Dilobai Sayamamrita Pao Radha Krishna Gunagao Prema Dekho Chaitanya Nitai Jai Nimai Jai Nitai Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mahaprasad ki Srila Prabhupada ki. So now you're sitting. There's one last thing. I showed you the list of the events. So you can imagine that those events cost a lot of resources. So if you would be so kind to consider some kind of donation, either big or small, would be really appreciated. You can do on our website, or there's a pin machine over here in the hall. It will also come by for if you want to pay with cash. So would be really appreciated. Thank you so much. Hello. Тревени, кого-то уже отправьте, чтобы раздавали просад. За просадом отправьте. Я, наверное, согласна, опять сделала. Мне нравится, когда ты рядом сидишь. Потому что это как у меня какая-то своя группа, это какая-то своя аура, это не сказать чуть-чуть. Я сегодня не рассказывала, я Мадулина я почитала новая опыт. Какая же психоматика. Там знаешь, там ну, боишься вообще будущего, поэтому натираешь. Вообще хватит себя от себя требовать. Делай, говорит, открывай действуй, а ты не откроешь свою истинную природу. Опять же, знаешь, пою, как-то я немножко приелась, это нормально. И не первый раз, а так часто. Для меня опять страх напал. Ну да, там прогулка. Очень ребенка всегда. Миша всегда очень вкусно.
по чуть-чуть совсем, потому что его много. Ну вот кто-то пойдет в Индаране? Ваш Индаране?